Malayla Belajar, Komputer Sejak Dini. Perkembangan teknologi, bergerak, sangat cepat. Setiap hari muncul, berbagai macam, gadget baru, mulai dari, smartphone, laptop, tablet, game console, dan masih banyak lagi. Mengenai hal tersebut, ada tiga hal yang perlu kita lakukan. Pertama, tanamkan minat terhadap teknologi sejak dini. Kedua, ajaklah anak untuk mengenal komputer sejak dini. Ajaklah mereka bermain game, edukasi, menggambar, mengedit, foto dan video, atau bahkan bermain musik. Ketiga, sebagai orang tua, kita harus selalu mengawasi dan membimbing anak dalam penggunaan komputer agar terhindar dari konten negatif. Dengan bagaimana tumbuh dengan bakal komba kemampuan menguasai komputer, bukan hanya sebagai pengguna, tetapi sebagai creator. Sebagai pengguna, anak akan lebih mudah dalam mengerjakan tugas sekolah, berkomunikasi, berisi, dan mengembangkan potensi dirinya. Sebagai creator, anak dapat membuat konten positif dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi Malayla Belajar Komputer Sejak Dini, tanamkan minat, awasi dan bimbing